That's a good job. Am I right or wrong? Yes, sir. It's really very good, nice job. Very nice, very nice. I think you are serving a large community. That's how Yes, you are preparing the future citizens of this country. Am I right or wrong? absolutely, sir. Then who are the other members? Sir. Oh, wow, Nageshwara garu, how are you? Fine, sir, fine. It's very nice Sunday, Nageshwara garu, after a long time. లేదు సార్ ప్రతి క్లాస్ ఉన్నాను సార్ నేను ఉన్నారు కానీ స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నారు నాకు. అంతే స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు కనపడుతున్నారు. కనపడలేదు సార్ అంతే అదే కొంచెం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కదా నెట్వర్క్. Then Susma is there, Suma is there, then Hajira Begum, of course Nageshwara garu. Earlier I think Srishalam has joined. Srishalam ji, are you there? No. Seems he left. Hello. Hello, sir. Yeah, good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ Good afternoon, Vidya Reddy garu. Good afternoon, sir. మీ వాయిస్ నాకు గుర్తుపడుతున్నా నేను. Hajira Begum is also there on the screen. Only her name is there on the screen. Nagilla, yeah, Sri Shalam garu, yeah, now joined. I expect all the members to present today. Today is the last contact class for this subject, for this paper. Dear friends, yesterday I think there was discussion with regard to the techniques that we can use for quantitative analysis. Am I right? Yesterday that was the discussion, major discussion that was Qualitative held. and quantitative analysis, sir. Yeah, before that quantitative was there, but especially I would like to stress upon the qualitative analysis. I think there are so many techniques that one can apply for getting the valued information from the participants. And all those techniques you are not supposed to use whichever technique that is quite relevant for your study. For your study, if you are working on any aspect, for that purpose, you can use that technique, which is very, very apt. But for the sake of information and knowledge, that we have learned many things or the many techniques related to the analysis or qualitative analysis of this research, qualitative analysis of research, and those are the various techniques that we can employ for Discussion. analyzing the qualitative data. So analysis can be done using so many techniques, and whichever is apt for your study. If you're working on any aspect, you can use that. If you want to know a specific discourse techniques, if you want to study the discourses, utility of those discourses, you can take only that kind of technique. If you want to assess the discourses, discourse technique, you can apply that kind of technique to assess that kind of discourse or discourses.
especially with regard to its utility or impact of these courses. I think that is the apt technique which you can apply or employ for studying or assessing the discourses. So for the sake of knowledge purpose, we have seen so many techniques for qualitative analysis, and whichever is apt that you can apply for the study that is under prosecution. Okay. మీరు అన్ని అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాసుకోవచ్చు, కానీ ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్, ఆ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ టెక్నిక్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ టెక్నిక్స్ ఇట్స్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ ఆఫ్ కోర్స్ ట్రైడ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ద నాలెడ్జ్ పర్పస్, బట్ ఫర్ యూజింగ్ దోస్ టెక్నిక్స్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ యాప్ట్ ఫర్ యువర్ స్టడీ, మీరు ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి టెక్నిక్ మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చును. ఇట్స్ you need not use all those techniques. Whichever is very apt for your study, you can use that kind of technique for qualitative analysis or even for your quantitative analysis. Okay. Hello friends. Okay, sir. మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడు, నాకు ఇలాగే వస్తుందండి. మీరు మాట్లాడకపోతే ఎక్కడ ఉంటున్నారో? ఓకే సార్. నేను ఏం చెప్తున్నా నాకు అర్థం కావాలి కదా. అసలు మీరు అక్కడ ఉన్నారో లేదో కూడా నాకు అర్థం కాదు. అన్ని మ్యూట్ లో పెడతారు. యువర్ ఆల్ సార్ మ్యూట్ లో పెడతారు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అసలు అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ ఓపెన్ దట్ వన్ యార్. Discourse analysis. మాటలను బట్టి వాళ్ళ behavior. It's not a discourse analysis. If you want to assess the discourse analysis, you can use the discourse techniques. కదా? అవును సార్. సో ఆ విధంగా ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క డిస్కోర్స్ సంబంధించినటువంటిది ఎలాగ ఉందో దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏదో స్టడీ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నిక్ అని చెప్తున్నాను. అలాగే ఫర్ అదర్ పర్పసెస్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాప్ట్ టెక్నిక్ ఫర్ అసెస్మెంట్ పర్పస్ ఆర్ ఫర్ స్టడింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. So you need not use all those things for the sake of research, but for knowledge purpose you are supposed to know, understand all these techniques. And if there's a question on this, what are the various techniques that you can apply for qualitative analysis, means you have to write down all these techniques. Examination point of view, tarvata meeku understanding kosam avini telusukovala. Telusukuna tarvata you have to apply them. Which techniques that is very apt అనేటటువంటిది you have to understand. That technique only be used. You need not use all those techniques for research purpose. Whichever is very relevant that you can apply for your research purpose. But for the sake of examination, if there's a question on this qualitative analysis techniques, then you have to list out all those qualitative techniques, analysis techniques, and then you have to describe them. Okay, sir. And now let us move into the next. Ethics. Into unit number 21. 21. Ethics in psychological research. Ethics in psychological research. Yes, it's a psychological research, not only research purpose, but for everybody ethics are very, very important. Am I right? Ethics means rules. Rules. A book containing rules, ethics, is a part of your philosophy. One of the parts of your philosophy is ethics. Ethics means following the rules which are already prescribed, or it may be guidelines. So as human beings, you are supposed to, of course, go according to the ethics. That's the reason why you find ethics committee in assemblies also. Ethics, according to the rules you have to behave, or the member has to behave in the assembly according to the rules. That rule, but they don't believe. They don't believe? They don't follow, sir. Assembly, they don't follow. Yeah, it's all right. Anyway, if they are supposed to follow it, they're meant for They that. never, sir. Rules They are never meant for. follow, sir. Okay, sir, doesn't matter. Anyway, yes. So therefore, here we are talking about ethics in psychological research for our research purpose. And then what are the various ethics that you have to follow? If you are going to take up a research study, there are certain ethics or the rules that you are supposed to follow it. Then that we are going to discuss it. We can also call them as guidelines, which are already prescribed for the social sciences. Social science researchers, the persons who are working in social science researchers, they are supposed to follow all the ethics or the rules meant for research, for conducting the researches. So otherwise, I think you will be crossing the limits. If once you cross the limits, you will be falling down and you will be inviting the risk also.
You will be inviting the risk if you do not follow the ethics which are already prescribed, especially when you are talking about psychology. I think you should be very, very careful, because since you are going to handle the human beings, ఆ లిమిట్స్ దాటి కనుక మీరు బిహేవ్ చేసినట్లయితే, అంటే ఏదైతే స్టడీ చేయాలో అది కూడా కన్విన్సింగ్ గా పర్సూస్ చేసిన తర్వాత అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ ఓన్లీ, వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ దట్ ఇండివిజువల్, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గో beyond the limitations. There should also be certain legislations, there should be acts, there should also be some punishments, even to the researchers also, if they cross without knowing, without giving information to the subject. I think you are not supposed to cross the limits for the collection of the data. Am I right or wrong? మనకి చెప్పకుండా ఏం చేయకూడదు. ఒక్కోసారి చేయవలసి వస్తుంది. కొన్ని పరిస్థితులు అధిక చెప్తారు, there are certain limitations. If you go by all these things, legislations, then you are doing injustice to the research also. You cannot get the valid data. In-depth research is not possible when there are certain legislations which will protect the society, or it may be the communities also. But at the same time, you are not doing justice, because this is also hurdle. That legislation is also hurdle for the research purpose. Then in that case, how to go about all these things are quite essential. For that purpose, we're going to discuss the ethics in psychological research. Yes, the first one is ethics related to society. 21.2, it talks about ethics related to society. There are certain ethics which are already prescribed or followed by the society. You are not supposed to cross all customs, the traditions, the folklores, the folkways. చూస్తుంటారు కదా మీరు, పొరపాటున కొన్ని గ్రామాల్లో వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు, they decide certain rules. Crossing those rules, you are not supposed to do it. You will be falling prey to those things. కట్టుబాట్లు ఉంటాయి కొన్ని సొసైటీస్కి కదా, ఆ కమ్యూనిటీస్ లో ఆ కట్టుబాట్లను దాటి బిహేవ్ చేసినట్లయితే, ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఎ రీసెర్చర్, యు విల్ బి పనిష్డ్ ఆల్సో. Then the integrity and conduct of social research is dependent upon the cumulative behavior of individual researchers and the consequences of their actions in society at large. So the research is a result of the consequences of their actions in the society. In general, researchers have an obligation to conform to the ethical standards of the society in which they conduct their work. So if any activity related to research is conducted in a particular society, you are supposed to bind by the rules of that society. In most contemporary societies, there are threats to the scope of social inquiry from legislative pressure intended to protect the rights of individuals. This is the hazards. This is one of the hazards. Legislative pressure to protect the individuals or the rights of the individuals. In that case, it's very, very difficult for the researchers to get in detailed information, because certain things they cannot permit as per the legislations, to protect the human beings which are laid down, that will act as a hazard to get the detailed information with regard to that particular individual. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే, ఒకసారి లెజిస్లేషన్ అనేటటువంటివి కూడా రీసెర్చర్స్ కి ఒక హజార్డ్, ఆబ్స్టకిల్ గా పనిచేస్తాయి. దే విల్ వర్క్ అగైన్స్ట్ the wishes of the researcher, against the wishes of the researcher, because it's very difficult for the researcher to collect the data in detail from the human beings on which that fellow is working, just because of the legislations or the legislative pressures to protect the human beings or the individuals. వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసడానికి ఉండేటటువంటి ఆ లెజిస్లేషన్స్ అనేటటువంటివి, it will not support you to cross certain limits. ఒకవేళ క్రాస్ చేసినట్లయితే you will be in trouble also. So that's the pressure. That means it is one of the
హజార్డ్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఆ లెజిస్లేషన్ అనేటటువంటి ఎక్కడైతే ఉండి ఉంటే, అదర్వైజ్ వీ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ విలేజెస్ వేర్ and certain things are already fixed by the society itself. You are not supposed to drink or alcohols. They will be banished from that particular area also. Similar is the case. You are not supposed to enter that particular area without their permission. Without getting permission, you are not supposed to enter that particular community also. So there are certain, of course, limitations for the research workers in which they have to work. So in those circumstances, they have to take all the precautions before getting into the work. So any dilemmas arising from the contradictions of data protection, human rights, and scientific research legislation can only be resolved by the judgments of the individual members of the research community in the short term. So if there are any such kind of hazards with respect to this, legislations and other things to protect the human beings, then they have to come to a kind of conclusion how to get out this particular problem, which will not permit us to collect the data in detail. So understanding all the researchers have to sit and then they have to frame and they have to get that kind of approval from the government with regard to the particular research, isn't it? That is one of the ethics related to society, wherein they also mentioned widening the scope of social research. Yes, all the results of that particular research have to be extended to the whole community of the society, widening, extending. So therefore, your research should have such kind of, this thing, that your results should be applicable to the whole society, or otherwise you have to extend those results for the benefit of the society. So in that way, I think your research should be useful. Otherwise, if that is not useful for the society, there is no chance. Otherwise, I cannot say the chance. It's mere sheer waste. If any research that is conducted without any benefit to the community or to the government or to the people, I think that kind of research is sheer waste. So therefore, if at all any research that is conducted for the benefit of the community, the results or the other thing, the findings should be applicable to the whole community. By that way, that particular society should benefit out of this research. So that is one of the ethics that the researcher has to follow. The purpose of that particular research is to benefit the society. So ఆ విధంగా అటువంటి సంస్థ, those institutions which are funding even the researchers, they will also ask the purpose of the research, how is it beneficial to the society. So if that particular research is beneficial, then only they will fund that kind of project. There are certain institutions which will also fund the researchers or the projects. The first question which will come to the researcher is, how is it useful to the society? What kind of change that you are going to bring out as a result of your project? That's the first question that they have to face or they have to answer before that particular project is approved. So therefore, the results of that particular project should be extendable to the whole community. Next one is considering the conflict interests. When you talk about the human beings, you find so many problems, conflicts. Unless you resolve all these conflicts, you cannot go further at all. So therefore, there are vested interests of the human beings. Vested interests. Social inquiry is predicted on the belief it is already predicted. All the human beings are not one and the same, isn't it? So there may be conflicts or conflict interests. My interest is something different from that of the interest of other people. Therefore, it is predicted on the belief that greater access to well-grounded information will serve rather than threaten the interest of society. Nonetheless, in planning of all phases of an inquiry, from design to presentation of findings, social researchers should consider the likely consequences for society at large, groups and categories of persons within it, respondents or other subjects. Yeah, wherever that you are working, you imagine even from the starting, yes, you have to predict there would be a section of people who will not support you also. These things will have to be bear in mind, have to kept in mind. The research has to kept in mind, and all the people may not the same, their interest would be something, and your project may not at times
may not reach, or of course beneficial certain sections of the society also at times. We cannot say all our findings will be applicable to all the people also, because their interests are something different. So therefore, I think they have to keep in mind the interests of the people may not be one and the same, and then the researcher has to resolve these kind of conflicting interests. No generic formula is available. There is no such a formula at all to resolve or to solve this kind of problem. పుట్టుకతో వచ్చినటువంటిదే కదా, it has come. అందరూ ఒకేలాగా ఎందుకు ఉంటారు? Am I right? ఉంటారండి? All may not be sailing in the same boat with regard to their interests. All may not sailing in the same boat. So therefore, from the beginning of the project itself, he has to keep, it's a known fact that the society is divided on various issues, and one of the issues is the interest may not be the same for all the human beings. So therefore, that kind of point has to be kept in mind, and then he has to design this particular project. That is one of the ethics that he has to understand. Next one is pursuing objectivity. So your studies should be objective, it should not be subjective. The truth should prevail always. The reality should come out. Whatever that you see, you observe. That should only be projected. That should only be projected. What you have not seen, that should not be projected. What you can touch, what you can see, what you can interact, then that kind of reality, the truth should only prevail. Therefore, other things cannot be of course mentioned in the report. While social researchers operates within the value systems of their societies, they should attempt to uphold their professional integrity without fear or favor. Fear or favor. Fear lekunda, favor kakunda, what is existing reality, that should be brought out to the notice of the people to serve that particular community or the people better. So therefore, objectivity means subjectivity ante lenatuvanti vishayalu. Subjectivity is something which is not prevailing or existing, subjectivity. Against that, your research is always objective, which should be provable. Whatever that you have come out with your findings should also be again tested, should also be verified. So therefore, I think false information should not be given by the researcher, and it should also respect the value system of the people. So I think that way, I think you have to pursue the objectivity. Next one is ethics related to funders and employees. All those things, whatever that we discussed so far about the ethics, that is related to the society or to the community. Community means it's a people, and of course living together in a particular boundary, isn't it? So all those ethics have to be kept in mind by the social science researchers for conducting their research. If your problem is connected with the people, then you have to keep all these ethics in mind. Anta ఎలా ఉంటుంది, నల్లేరు మీద నరకలాగా ఉండదమ్మా. రీసెర్చ్ మీన్స్ నల్లేరు మీద నడకలాగా ఉండదు. అర్థమైందా రేణుక గారు? Yes, sir. అంటే అంతా మీరు అనుకున్నట్టుగా సాగుతుందని చెప్పి అనుకోకండి. మీకు అడుగున there would be problems. You have to face all those problems. At times you will not be allowed even to the community also. How to face it? How to convince it, especially if there are certain special categories, especially tribal areas. They will also suspect you, they will also kill you. అర్థమైందా? అవును సార్. వాళ్ళకి వాల్యూ సిస్టమ్ కనుక మీరు రెస్పెక్ట్ చేయకపోతే, వాళ్ళకు మీరు ఎవరో కొత్తగా, ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రేంజర్స్ టు దెమ్, ఐ థింక్ దే విల్ ఆల్సో ట్రబుల్ యూ. దట్స్ ద రీజన్ వై ద మిడిల్ మ్యాన్ ఆర్ ద మీడియేటర్ ఉంటాడు వాళ్ళకు రీసెర్చర్ కు మధ్యలో, who will bridge that particular gap, who knows them pretty well about the people and also the researcher. So therefore, the researcher has to employ the middle person or the mediator through which he has to approach that particular community. Okay na? అనకూడదట రేణుక గారు. Okay, అంటుంటే నాకు ఇంకొక విధంగా ఉంటుంది. Right? Yes. That's the next one is ethics related to funders and employers. Just now I also mentioned that there are institutions
which will fund the projects, research projects. ICSSR is also funding agency for social science researchers. ICSSR, Indian Council of Social Science Research, will also fund the researchers for their projects. If the project is good, that is beneficial to the society, and then the project has to be presented before the experts. If your project is approved, and you will be given or sanctioned, or the money will also be paid for it. Okay. So therefore, here the ethics, other things related to this is ethics related to the funders and employers. If that particular project is funded by some agency, you are responsible to the funders who funded your project. అలా కుదరదు, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకున్నానంటే that cannot be allowed. ఎవరైతే ఈ ప్రాజెక్ట్కి డబ్బులు ఇచ్చారో వాళ్ళకు మాత్రమే నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలా. కాదు నా సొంత నాలెడ్జ్ ఉపయోగిస్తాను, సొంత తెలివి ఉపయోగిస్తాను చెప్పి ఏదో చేయబోతే మాత్రమో ముందు అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. దేర్ షుడ్ బి అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద ఫండర్స్ అండ్ ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ది రీసెర్చర్. అక్కడ సంతకం పెట్టాలి అగ్రిమెంట్ మీద. హి హస్ పుట్ హిస్ సిగ్నేచర్ యాక్సెప్టింగ్ ఆల్ ద నార్మ్స్. ఈవెన్ ద రిజల్ట్స్ విల్ నాట్ బి రివీల్డ్ ఆర్ డిస్క్లోజ్డ్ టు ఎనీబడీ till we tell you to do so. మేము చెప్పేంత వరకు ఎవరికి పెట్టిన మీరు, you are not supposed to share the results of the findings of the study, because those research is meant for that institution for bringing some changes. ఒక్కోసారి సాధ్యం కాదు నేను చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా. there may be certain things which will not be possible to act on those things. ఒక్కోసారి అది ఏమవుతుందంటే ఆ ఫైండింగ్స్ మనము యాక్షన్ లేకే తీసుకురాలేము. సో మొత్తము ఆఫ్టర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్, then how many of these findings can be used or applied, అది అర్థం చేసుకున్న తర్వాతనే, then after getting approval of that funding agency, then the researcher can publish the results of that study. Is it right or wrong? Some of you are also equally busy. You might have, of course, gone through this kind of process. ఈ ప్రాసెస్ లో కొంతమందికి ముందే తెలిసి ఉంటుంది. ఫండింగ్ అనేటటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ చేసిన తర్వాత మీరు వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబుల్ కాబట్టి వాళ్ళకు మాత్రం మీరు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలా. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వెరిఫై చేసిన తర్వాత డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ పబ్లిష్ దిస్ రిపోర్ట్ అంటే దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు పబ్లిష్ దట్ రిపోర్ట్. Otherwise, you are not supposed to publish that report because the money is paid for them and they have the rights on that particular project. Research ఎంతవరకు రైట్స్ ఉంటాయి? సబ్మిట్ చేసేంత వరకే. ఆ తర్వాత ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు పబ్లిష్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఎంత రైట్స్ ఉంటాయని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఓకే దీన్ని ఏమైనా పబ్లిష్ చేయొచ్చా, ప్రజలకు తెలియచేయవచ్చునా? బికాస్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఎవర్ ద రీసెర్చ్ దట్ ఈస్ డన్ బై ఎనీ at any corner, that should go to the notice of the people. ప్రజలకు తెలియాలా మనం చేసేటటువంటి రీసెర్చ్, ప్రజలందరికీ తెలియాలా. ఇంతకుముందు మీరు చాలా చూస్తుంటారు, కరోనా పీరియడ్ లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్టికల్స్ విచ్ వర్ పబ్లిష్డ్ బై ది మెడికల్ ఏజెన్సీస్. ఆ మెడికల్ ఏజెన్సీలో ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది డాక్టర్స్, many of the doctors have gone through those articles which are published by various agencies, how to go about all these things అనేటటువంటిది. ఈవెన్ తెచ్చినటువంటి కరోనా మెడిసిన్ మీదుగా there are so many articles, how they were tested, are they okay or not. So I think that was the knowledge that was given to the doctors during the time of this corona period. అర్థమైంది కదా? సో ఆ విధంగా మొత్తము పబ్లిష్ చేసినట్టయితే మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడతాయి. దే కెన్ ఆల్సో యూజ్ దోస్ results, how this particular project was conducted and what are the various methods that were adopted by this researcher. Therefore, here the ethics is they are bound by the rules. The researcher has to be bound by the rules which are fixed by that particular agency. Next one is clarifying obligations and roles. Under that, ethics related funders and employees. Under that, clarifying obligations and roles. What should be the role of the researcher? Social researchers should clarify in advance the respective obligations of employer or funder and social researcher. They should, for example, refer the employer or funder to the relevant parts of a professional code to which they adhere. Yes,
ఇద్దరు ఎవరు ఫండరు అలాగే రీసెర్చర్ ప్రొఫెషనల్ కోడ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ కోడ్ను ఫాలో కావాల్సిన అవసరం ఉంది. So very recently, I think I also shared some of the information related to one of the projects that I have taken up in one of the schools also. I told them very clearly even before taking up that assignment, I want to go just beyond. మేనేజ్మెంట్లో మీరు అడగకూడదు, మేనేజ్మెంట్తో ఇంటరాక్ట్ కాకూడదు అంటే వాళ్ళంతా మంచోళ్ళు అని అర్థము. వాళ్ళని అడగకపోతే certain things which require information, how to elicit information even from the management also. మమ్మల్ని అడగకూడదు, మొత్తం టీచర్ల మీద వేస్తాను భారం అంతా, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీ ఎర్రర్ అంటే, దెన్ ఐ సెడ్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఐ కెనాట్ టేక్ అప్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. టీచర్స్ మీద మొత్తం వేసడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, బాధ్యత అంతా, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్. అండ్ ఫైనల్ గా తేలినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ వన్ పర్సన్ హూ ఇస్ అట్ ద మేనేజర్ లెవెల్ డూయింగ్ అటర్ నాన్ సెన్స్ ఫార్ క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఆయన మేనేజ్మెంట్ అడగకూడదు అన్నాడు. చివరికి ఇంటరాక్షన్ లో తేలినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఎవ్రీబడి వాజ్ పాయింటింగ్ అవుట్ ఎ పర్టికులర్ ఫిగర్. ఆ ఫిగర్ వల్ల మాకు చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ అవర్ టీచింగ్ ప్రాపర్లీ, we're not able to follow the rules, we're not able to go beyond. There are certain things that I got out of the interaction from the teachers. అక్కడ గనుక మనం గనుక nip in the bud, if you don't put nip in the bud, then I think this institution will go out of control. అంటే మేనేజ్మెంట్కి ఒక రూలు, టీచర్స్కి ఏమో ఒక రూల్. ఆయన అంటున్నారు, ఎవరు పెద్ద ఆయన, మీరు మా దగ్గర పనిచేస్తున్నారు కానీ మేము మీ కింద పని చేయడం లేదు. వీఆర్ గివింగ్ ద సాలరీస్, దేర్ ఫర్ యు ఆర్ వర్కింగ్. ఈవెన్ దెన్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ రూల్స్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో టు ఫాలో. అంతేనండి? అవును సార్, అలాగే నడుస్తుంది. అక్కడ ఎవరో మాట్లాడుతున్నారో. సో అలా, సో ఆ విధంగా ఏమవుతుంది అంటే, కొద్దిగా విషయాలు సరిగ్గా తెలియాలి, బ్రాడ్గా తెలియాలనుకున్నప్పుడు, దెన్ ఐ ఆల్సో షేరింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ with the chairman of that particular school. And here is the point which is troubling the whole institution. You have to stop that particular candidate. Don't interfere in the matters of the academic issues. Otherwise, I think you are spoiling your institution with your own hands. This is what I said. So atla konni manamu cheyavalsina paristhiti. Anyway, here what he is saying is, there are professional code even for the funders as well as the researchers also. ఆ ప్రొఫెషనల్ కోడ్ను ఫాలో కావాలా, ప్రొఫెషనల్ కోడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ది ఎథిక్స్ ఈస్, ఫాలోయింగ్ ద ప్రొఫెషనల్ కోడ్ బై ది ఎంప్లాయీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోషల్ రీసెర్చర్స్. నెక్స్ట్ ethics is assessing alternatives impartially. Social researchers should consider the available methods and procedures for addressing a proposed inquiry and should provide the funder or employer with an impartial assessment of the respective merits and demerits of alternatives. So if one method doesn't work, there should be some alternative method also for this. If you're not getting information from certain sections, there should also be alternative procedure to get such kind of information from alternative sources. So such kind of things should also be thought of by the researchers. So that should also be done impartial assessment of the respective merits and demerits. ఇప్పుడు నేను మేనేజ్మెంట్ వదిలేసినాను అనుకోండి, ఏమైపోతుంది? ఐఎమ్ పార్షియల్. am I right or wrong? If I do not interact with the management people who are running the institution and what are their problem also, if I do not know, then after that's partial. So therefore here, if a problem is of course caught up, if any institution that is caught up with a problem, you are supposed to meet or interact with those people who are connected with that institution at different levels, from the attendant level to the highest, that is chairperson level. So అట్లాగా ఇక్కడ కూడాను ఒక వ్యక్తిని లేకపోతే ఒక సెక్షన్ వదిలేస్తే, that means you are not getting, that's not full kind of research. కంప్లీట్ గా రీసెర్చర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి కంప్లీట్ పిక్చర్
రిలేటెడ్ టు దట్ ప్రాబ్లం అనేటటువంటి తెలియదు ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ చేసేటప్పటికి కూడా ఇంపార్షియాలిటీ అనేటటువంటిది చూసుకోవాలి, కానీ పార్షియాలిటీ ఉండకూడదు. ఐ షుడ్ బి ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్, ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ అండ్ నో, because these are the two wheels of the cart, the management and the teachers. ఒకదానికి ఏమో, if the cart gets any repair, automatically it will not move the cart. So therefore I think it is the responsibility even to the management to take care of the teachers, because they are working for institution. అలా లేదు, నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాను, you have to work from 8 to 8 p.m. అంటే you cannot work, the teachers cannot work. So therefore here the researchers should have impartial attitude. Then that is one of the ethics that need to be followed by the researchers. Then guarding privileged information. Guarding, you have to protect the information that should not be leaked out. ఎవరో చెప్పారండి, ఆ రిపోర్ట్ నేను సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, సార్ యువర్ రిపోర్ట్ ఈజ్ గివెన్ టు మెనీ పీపుల్ అని చెప్పారు. అరే, that is a confidential report which I did not give to anybody also. Somebody also asked me, how is that school, sir? Is it okay? If I want to admit my child, does it okay, give good results? And what are your impressions about that school? I did not reveal that also. Whatever that is there in the report is not revealed. That should not be revealed also. It is the duty of the manager not to reveal to anybody. అలా చేసి ఇవాళ మీద ఎవరి మీద రీసెర్చర్ మీద కొద్దిగా హేటెడ్ అనేది పెంచకూడదు. దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హేటెడ్నెస్ ఆన్ ద రీసెర్చర్ కదా. ఎందుకంటే కొంత మీద మందికే ఎక్కువ పోయినాయి కాబట్టి అక్కడ మొత్తం ఎవ్రీబడి వాజ్ పాయింటింగ్ అవుట్ ఏ పర్టికులర్ ఫిగర్. ఆమె వల్లనే, ఆయన వల్లనే మొత్తం ఇదంతా ఇండిసిప్లిన్ అంతా ఇదవుతా ఉంది, స్కూల్ ఇదైపోతా ఉంది అనేటటువంటిది. సో దేర్ ఫోర్ ఆ విధంగా నేను వదిలేసినట్లయితే మేనేజ్మెంట్ను మొత్తం కీ ఇక్కడే కదా ఉంది. ద కీ ఈస్ హియర్ అట్ దిస్ లెవెల్. సో దేర్ ఫోర్ ఇంపార్షియల్ attitude should be there. Then the information should also be guarded. That should be protected. That should be saved. That should not be revealed. Then the next one is ethics related to colleagues. Yes. The project is connected with so many people. If any institution that is taking up a study, because from the institution side, the research institution, which will be taking up a study, in that you find so many people, working at a different levels, top level to the lower levels. I think here, what kind of ethics that have to be followed? Maintaining confidence in research. Nobody should reveal. They have to maintaining confidence in research. One should not suspect the other member also. Social researchers depend upon the confidence of the public. They should, in their work, attempt to promote and preserve such a confidence without exaggerating the accuracy or explanatory power of their findings. So confidence undala work చేసేటప్పుడు మీ కొలీగ్స్ మీద కూడా వీడు రివీల్ చేయడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటటువంటిది. That information will be protected or guarded, and that fellow, even he is a colleague, he will not reveal to anybody అనేటటువంటిది. అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఆ రీసెర్చర్స్ కు ఉండాలి. Nobody will reveal the findings of this study. That kind of faith or the confidence on the colleagues should also be there. ఎవడు కూడా విషయాలను బయటికి చెప్పకూడదు. కూర్చొని తర్వాత మాట్లాడుకున్న తర్వాత మాత్రమే ది కన్సర్న్ పర్సన్ ప్రెస్కు ఏమైనా అడ్రస్ చేయవచ్చు. దట్ రీసెర్చర్ who is given permission to address the press, అవసరం వచ్చినప్పుడు అంత till that time they are not supposed to reveal nor disclose the findings of the research. Then exposing and reviewing their methods and findings within the limits of confidentiality requirements. Social researchers should provide adequate information about their methods to colleagues to permit procedure. This is what I said. Either reveal చేయాలనుకుంటే any part of that information or the report, any part of the report, if they want to open it to the public, then they have to sit together. Then what portion can be given to the public?
ఏ పోర్షన్ మనము వాళ్ళకి ఇవ్వవచ్చును అనేటటువంటిది నిర్ణయించుకుంటారు. ఆ రిపోర్ట్ ఉండేటటువంటి ఒక ఫైండింగ్ మాత్రమే ప్రజలకు చెప్తే సరిపోతుందా, లేకపోతే మెథడాలజీ మిగతా విషయాలు వాట్ ఎవర్ దట్ వర్ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా, ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ షుడ్ నాట్ బి రివీల్డ్. ఎవరి దగ్గర అయితే మీరు డేటా కలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఐడెంటిటీని మిగతా వాళ్ళకు చెప్పకూడదు. పలానా వ్యక్తి ఇలా చెప్పాడు, పలానా రీసెర్చర్కు పలానా ఎక్స్ వచ్చేసి మొత్తము పలాని డైరెక్టర్ మీద చెప్పిందని చెప్పి అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ కదా. ఆ టైప్లో ఉండేటటువంటి విధంగా ఉండకూడదండి. సో దేర్ ఫోర్ exposing, reviewing their methods and findings. So they can also review the methods again, and also if you want to change or modification, bring modifications in that particular report also, that is acceptable. So adi andro undetatuvanti methods sariga unnaya ledha check chesukovalanunte, that can also be given to the experts or connected people for, and then they can share that kind of methods and the findings with their own friends or the colleagues, so that you can also revise and refine the report. By that way your report will be strengthened. ఇంకా కొంతమంది మిస్గైడ్ కూడా చేస్తారండి, అది జాగ్రత్తగా ఉండాలా. వేరే వాళ్ళకి ఇష్టం కదని చెప్పి ఏంది ఇంత ఇలా ఉంది, వై దిస్ రిపోర్ట్, దిస్ ఇస్ హియర్ వేస్ట్ అయ్యా, ఇది పనికిరాదు. దే విల్ ఆల్సో డిస్కరేజ్ ఆల్సో. ఎనిమిటీ, లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ ఎనిమిటీ ఉంటుంది, ప్రొఫెషనల్ రైవలరీ ఉంటుంది. మీకు బాగా తెలిసే ఉంటుందండి ప్రొఫెషనల్ రైవలరీ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ఆల్సో డిస్కరేజ్, వీడికి ఎక్కడ పేరు వస్తుందో అనేటటువంటిది చాలా చోట్ల కనపడుతుంటుంది. మీకు ఇది కనపడదా? మాట్లాడండి, అంత మ్యూట్లో ఉన్నారండి. చాలా బిజీలో ఉన్నారా? బిజీ లేదు సార్, పక్కన వేరే సౌండ్స్ మీకు డిస్టర్బ్ అవుతాయని మ్యూట్ లో ఉంటున్నాం. అలా ఏం లేదు సార్, పక్కన సౌండ్స్ నేను చెప్తాను, పర్వాలేదు. మీరంతా ఏమైపోయినారని నాకు డౌట్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు. అందుకే నేను చెప్పేది ఎవరికి చెప్తున్నాను అని చెప్పి నేను చెక్ చేసుకుంటుంటా అప్పుడప్పుడు. ఓకేనా సార్? నేను అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతుంటాను సార్, మీరు యూ హావ్ టు రెస్పాండ్ టు మీ సార్. తప్పకుండా సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. నేను ఖచ్చితంగా ఉంటది సార్. ప్రొఫెషనల్ రైవల్ అనేటటువంటిది ఒక్కోసారి కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతీస్తుంది, ఆ రీసెర్చర్ కాన్ఫిడెన్స్ ను. వీడు ఎక్కడ ముందుకు వెళ్ళిపోయి వాడికి ప్రమోషన్ వస్తే నా పరిస్థితి ఏం కావాలని చెప్పి కొంతమంది అనుకుంటారు కదా. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అవే కొద్దిగా రీసెర్చ్ ని ముందు వీకెన్ చేసేటటువంటి పాయింట్స్ ఇటువంటివే. ఇట్ విల్ వీకెన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ఆల్సో. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వుడ్ ఆల్సో బి అడ్రస్డ్. Then communicating ethical principles to conduct certain inquiries. Social researchers need to collaborate with colleagues in other disciplines also. So మనం సైకాలజీలో చేస్తున్నామంటే, if you are working in the department of psychology, then it is also connected with the people అయినప్పుడు then you are supposed to contact the sociologists also, because they know pretty well about the society. నీ టార్గెట్ ఎవరు? ప్రజలు. ప్రజల గురించి మాట్లాడే శాస్త్రం ఏంది? సోషియాలజీ. సొసైటీ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి వాడికి చాలా విషయాలు తెలిసి ఉండి ఉంటాయి, హౌ టు అప్రోచ్ ద సొసైటీ అనే విషయాల్లో. నీకంటే బెటర్గా ఉండి ఉండవచ్చును. హీఈస్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ సొసైటీ దాన్ ది సైకాలజిస్ట్ కదండి. సో దేర్ షుడ్ బి కొలాబరేషన్ అమాంగ్ ఆర్ బిట్వీన్ ది డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ పర్సనల్. సో ఒక ప్రాబ్లము ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళందరినీ దీంట్లోకి you have to bring them into the fold of this research project. I think sociologists కావచ్చు, సైకాలజిస్టులు కావచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావచ్చు, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు, దాన్ని పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు, there may be voluntary agencies who are working in the society కాబట్టి therefore you should make all these people as shareholders of this project. So if you want to get such kind of information, I think you have to make all these people as shareholders in that particular project. So social inquiries are frequently collaborative efforts among colleagues of different levels of seniority and from different disciplines. Different disciplines లోనే కాకుండా విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా పై నుంచి కింది వాడి వరకు కనెక్ట్ అయి ఉండి ఉంటాయి. అటెండర్ నుంచి కూడా ఉంటాయి. అటెండర్ ఒక పని చెప్తాము దీనికి సంబంధించి, వాడు కూడా పని చేయాలి. లేకపోతే పైన ఉండేటువంటి వ్యక్తి మనం చేసిన కరెక్టా లేదో వెరిఫై చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సుపీరియర్ బాస్
You have to get approval from the boss also. So under these circumstances, this is completely collaborative effort. This is a collaborative effort of different disciplines as well as within the department. It's a collaborative effort of those personnel working in that particular department too. So you have to make all these people the stakeholders, not the shareholders, the stakeholders. My stake is there and చెప్పి అనుకోవాలి వాళ్ళు. So that is what you have to communicate the ethical principles అండి. అందరినీ ఎప్పుడైతే మనము తీసుకొస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా they have to cooperate with us for our research and ensuring safety and minimizing risk of harm. చూడండి, సేఫ్టీ అండ్ మినిమైజింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ హార్మ్. కొన్ని ప్రదేశాల్లో కొన్ని గందరగోళాలు జరగవచ్చును, రీసెర్చర్కు హార్మ్ కూడా కావచ్చును. అటువంటప్పుడు సేఫ్టీ అనేటటువంటి ఇన్స్యూర్ చేసుకోవాలి. సోషల్ రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ ఎ మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ టు అటెంప్ట్ టు మినిమైజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఫిజికల్ or mental harm to themselves and to their colleagues from the conduct of research. Research managers may, in addition, have a legal obligation in terms of health and safety regulations to ensure that the risk to field researchers is minimized. అంతేనండి. కొన్ని ప్రదేశాలకు పోయినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో వాడికి వాతావరణం పడకపోతే he will also bedridden. సో అప్పుడు వాడి యొక్క హెల్త్ను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీద ఆ మేనేజర్ మీద ఉంటుంది. మేనేజర్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ. కాబట్టి Excuse me, sir. I have one doubt, sir. Which doubt? Is it Hazira Begum? Yes, sir. Sir, if we involve too many people in the research, there may be a risk in maintaining the confidentiality of the research work. Yeah, certainly there is that kind of scope. You cannot believe us at times. They will also pretend as if they're okay. They will also reveal at times. That's what I'm telling. Professional code, ethics, all these things are ethics. Ethics లేనటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? They will also reveal the findings. So I think there should also be a law against those people who are doing this kind of job. అర్థమవుతుందా హజీరాజీ? I understood, sir. Those so people who are researching, yes, those people who are, this particular research, if anybody reveals that information, action may be taken legally against those people also. They will be suspended. అర్థమైందా? What happened to this scam in PSC? Telangana State Public Service Commission ఏమైందమ్మా? They are suspended, they are dismissed also. Yeah, paper leakage. Yeah, that paper leakage ఎందుకు జరిగిందంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటిదే. వాడు డిస్క్లోజ్ చేశాడు, డబ్బులకు ఇదైపోయి కదా. వీళ్ళంతా ఏం చేశారు? నమ్ముకున్నారు. అంత కాన్ఫిడెన్షియల్ ఉంటుంది అందరికీ అని చెప్పి నమ్ముకున్నారు. పాపం వాళ్ళందరూ టిఎస్పీలో ఉండేటప్పుడు బాసులంతా చివరికి They break the rules. They break the rules. Yeah, they broke the rules. ఆ తర్వాత they paid penalty for breaking the rules also. Similar is the case here. If anybody breaks the rules, there should also be a legal action against them. Okay, na? So therefore, safety and minimizing risk means if anybody, of course, have these health problems, especially the researchers, then the management has to take care of those people who are at risk. Next, ethics related to subjects. So that was all about risk related to the funders and employees. And now we are moving into ethics related to the subjects. Subjects means the participants from which you are collecting the data. వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ethics ఉంటాయి. In a very general sense, meeting all of the proceedings or obligations as well as obligations to subjects requires that care is taken with research design. Poor design and trivial or foolish studies can waste the people's time and can contaminate the field of future research. అది యాక్చువల్ రీసెర్చే కాదు, ఎనీ పూర్ రీసెర్చ్ విచ్ విల్ నాట్ yield results. It's only time, misusing the time and contaminate the field of research also. It's a contamination. If that's not useful research,
You're just wasting your time. That's what he's telling. Anyway, ethics related subjects means the first one is avoiding undue intrusion. Undue intrusion. You are intruding. లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు, మొత్తం తల దూచేస్తున్నారు అవసరం లేకపోయినా. అది దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్డ్యూ. తల దూచడం అవసరం లేకుండా తల దూచడం అంటూ ఉంటాం కదా. without their of course role or something they are supposed not to interfere, still they interfere in the matters, the subjects. So therefore here what we have to do is social researchers must strive to be aware of the intrinsic potential of their work. They have no special entitlement to the study all phenomena. కొంతమంది రీసెర్చర్ ఏం చేస్తారంటే అవసరం లేకుండానే వీళ్ళే దూరిపోయి మిగతా విషయాలు which are not supposed to be attempted, they attempt those issues also. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదో మధ్యలో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కు కొట్లాట వచ్చింది, ఈ రీసెర్చర్కి అంత అవసరమా వీడికి? చెప్పండి మేడమ్స్, సార్స్, వీడు చేయవలసిన పని ఏంది? రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్, రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ అయితే ఓకే, కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏదో పర్సనల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటే వీడు తల దూరిస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అవాయిడింగ్ అన్డ్యూ ఇంట్రూజన్. ఓకే, అది చేయకూడదు అనేటటువంటిది. కాబట్టి వాడికి ఇచ్చినటువంటి సబ్జెక్ట్ మాత్రమే పరిమితము కావాలా. లిమిట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్సెల్ఫ్ టు ద సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ అండర్ స్టడీ. డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్, పర్సనల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్. వాళ్ళు కొడతారు. So the information related to the research should only be collected. Yes. One way of avoiding inconvenience to potential subjects is to make more use of available data instead of embarking on a new inquiry. కొత్తది ఎంక్వైరీ కాకుండా ఏదైతే ఎంక్వైరీ ఉందో దాని మీదనే నువ్వు చేయాలి, కానీ ఇంకొకటి మొదలుపెట్టి కొత్తది ఎంక్వైరీ మొదలుపెట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ను అటెంప్ట్ చేయడం అనేటటువంటిది చేయకండి. బట్ వాట్ ఎవర్ that you have taken the subject or the aspect for your research, try to get as much information as possible from the subjects. వాళ్ళు మంచిగా వాళ్ళు ప్రేజ్ చేయండి, they will also support. You are a good boy. గుడ్ బాయ్ అంటాం కదండి ఏదైనా మంచి పని చేస్తే. ఓ వండర్ఫుల్, సో వెరీ గుడ్, అమేజింగ్, సర్ప్రైజింగ్. You can appreciate the people who will give you such kind of information which will be more and more useful for your study. ఆ విధంగా చేయండి, కానీ వాళ్ళు మా పర్సనల్ విషయాల్లో వీళ్ళు తలదూర్చవద్దు, ఎవరు రీసెర్చర్ అనే వాడు కదా. ఆ విధంగా చేయకుండా ఉంటే చాలా మంచిదని చెప్పి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఆల్సో ది అబ్టైనింగ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ద హైయర్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ బిఫోర్ యూ గోయింగ్ టు ది రీసెర్చ్. మీరు రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేసేదానికంటే ముందు అక్కడి నుంచి ద డిపార్ట్మెంట్, ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మీరు చేస్తున్నారో యూ హ్యావ్ టు గెట్ దేర్ కాన్సెంట్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, కైండ్లీ పర్మిట్ మీ టు టేక్ అప్ రీసెర్చ్ అని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెంట్ ఫ్రమ్ దట్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ కనెక్టెడ్ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్. ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి మీరు డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి యూ హావ్ టు గెట్ ది పర్మిషన్. నేను పర్మిషన్ తీసుకోకుండా పంపించేస్తే వాడు లీగల్ యాక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ది హైయర్ అథారిటీ విల్ టేక్ లీగల్ యాక్షన్ అగైన్స్ట్ ద రీసెర్చర్ ఇఫ్ హీ డజంట్ టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్, because that department or that area is under the jurisdiction of some XYZ. You have to get permission from that XYZ. That is known as consent. Next one is modification of informed consent. As a consequence of database enhancement and the matching or fusion of data sets, the probabilities of disclosure of participants' identities has been increased. In recent years, go that it becomes harder to guarantee anonymity. Kada? Anonymity means close. Anonymity means close. So therefore, modifications to informed consent అనేటటువంటిది ఆ కాన్సెంట్ లో కూడా
Matching. As a consequence of database, enhancement and the matching or fusion of data sets. Hello? ఎవరండి మాట్లాడేది? Hello? Somebody is talking there? From Kumarunisa? Yes, modifications to informed consent. అవసరమైతే దాని మార్పులు కూడా చేయండి. You can also bring in some changes in the informed consent to get to approach the subjects, to get even the more and more valid data. ఒకవేళ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా దీంట్లో మార్పులు చేసి వాళ్ళ దగ్గరగా సబ్జెక్ట్స్ తో డీల్ చేసేటట్టుగా వాళ్ళకు ఇంకా కొద్దిగా డీప్ ఇన్ఫర్మేషన్, డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురావాలనుకున్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి కాన్సెంట్ లో, ఇన్ఫార్మ్డ్ కాన్సెంట్ లో we can also bring some changes. Sir, I want to personally interview some of the subjects అని చెప్పవచ్చును. అప్పుడు ఏం రాయాలి వాడు ఇన్ఫార్మ్డ్ కాన్సెంట్ లో? The researcher may also specifically interact with some of the participants. Therefore, those participants have to support the researcher అని చెప్పి కూడా that informed consent లో you can bring change in the informed consent. If you want to get complete detailed data, there should also be this kind of mention in that particular consent. Then respecting rights in observation studies. In observation studies, where behavior patterns are observed without the subject knowledge, social researchers must take care not to infringe what may refer to the private space of an individual or group. So rights have to be respected. That's what he's telling. Private విషయాల్లో ప్రైవేట్ స్పేస్. ఇప్పుడు పడితే అప్పుడు పోయి నాకు డేటా కలెక్ట్ చేయాలి రమ్మంటే రారు వాళ్ళు. అర్థమైందా? That kind of private space should also be there for the participants. That has to be respected. Then also dealing with proxies. Proxies అంటే దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ప్రాక్సిమిటీ విషయంలో కొద్దిగా హౌ టు డీల్ అనేటటువంటి కూడా ఇక్కడ రీసెర్చర్ తెలుసుకోవాల్సింది. యాక్సెస్, డీలింగ్ ప్రాక్సిస్ మీన్స్ యాక్సెస్ టు ద సబ్జెక్ట్స్ ఈస్ uneconomic or because the subjects is too ill or too young. కొన్ని పర్యాయములు వాళ్ళు ఇల్లు కావచ్చు, సిక్ కావచ్చు. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు అనేటట్టు ఆలోచించుకోవాలి. బట్ యు నాట్ సపోజ్ టు డిస్టర్బ్ దెమ్ వెన్ దే ఆర్ సిక్. దెన్ secondary use of records. If the information is not collected from the first source, then you may go for the secondary source. The secondary source is records. You have to verify the records. అక్కడి నుంచి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఎవరైనా చనిపోయి ఉండి ఉంటారు, వాళ్ళు ఇప్పుడు లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు? If there are any records related to the particular candidate, you can also collect that kind of information from the concerned records if that particular person is not living. Then also misleading potential subjects. Don't mislead the potential subjects. ఎట్లా అబ్బాయి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు, అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, దిస్ స్టడీ వుడ్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ లాట్. ఫైనల్గా ఏం జరుగుతుందంటే రీసెర్చ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చాడు, వెళ్ళిపోయాడు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అడ్రస్ లేదు అనేటటువంటి విధంగా వచ్చాయి. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం మీరు విజిట్ చేయాలనుకుంటే దట్ వుడ్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు విజిట్ ద సేమ్ ఏరియా. సో దేర్ ఫోర్ డోంట్ యూజ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్. మిస్లీడ్ ద పీపుల్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్. డోంట్ మిస్లీడ్. And also cultural variations as to whom constitutes public and what private. So culture ను గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు. హౌ ఇస్ ద కల్చర్ స్టడీ చేస్తే అర్థమైపోతుంది నిజంగా మనం ఇక్కడ అప్రోచబుల్ అవుతామా లేదనేటటువంటిది. బిఫోర్ యూ ఎంటర్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా యు ఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హౌ టు మింగిల్ బట్ నాట్ సింగిల్ కదా. Then also protect the interest of subjects. Yes, the interest of subjects may also be harmed by virtue of their membership of a group or section of society. Consequently, social research can rarely claim that a prospective inquiry is devoid of possible harm to subjects also. ఇంతకు ముందే మాట్లాడి చెప్పాను, కొంతమంది బయటకి ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ చేస్తే సబ్జెక్ట్స్ ఎవరైనా రివీల్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మర్స్ ఉంటారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ దేర్ షుడ్ బి ఇన్ఫార్మర్స్.
వాళ్ళు ఇన్ఫార్మర్ అనేటటువంటి ఎవరికి తెలియదు ఎక్సెప్ట్ దట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళకి తెలిసిందనుకోండి, యూ మైట్ హావ్ సీన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ది ఇన్ఫార్మర్స్ అని కదా. సో అట్లా హామ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మర్స్ అని తెలిస్తే. సొసైటీ ఒక్కోసారి వాళ్ళకి హామ్ చేయవచ్చు, లేకపోతే పలానా వ్యక్తుల మీద వీడు ఏదో వాట్సాప్ విషయ బ్యాడ్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు అనేటటువంటి కూడా వాళ్ళకి అర్థమైనట్లయితే, ఆర్ ఇట్ మే బి సంబడి ఈస్ క్యారింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు somebody and they are taking action against this particular people ante, then there would be some kind of harm to the subjects also. So therefore the researchers should also take such kind of measures that the subjects should not get harm out of your research. Then enabling participation, ensure that they will participate. The researchers should also participate as well as the subjects should also participate equally well. Then such kind of measures have to be taken by the social science researcher. Maintaining confidentiality of records, then preventing disclosures of identities. You should not supposed to disclose of the identities of your subjects. Similarly, at times the management of that particular institution should not reveal who has conducted this study or who has reported this. If at all anything that goes against that particular society, I think they will also take action. దాడి మీద పలానా వ్యక్తి ఇట్లా బ్యాడ్గా రాశాడనో లేకపోతే ఇంకొక విధంగా దాన్ని మిస్ఇంటర్ప్రిట్ చేశాడని చెప్పి తెలిస్తే ఆ రీసెర్చర్కు ప్రాబ్లం అవుతుంది. అలాగే రీసెర్చర్ ఇఫ్ రివీల్స్ ద ఐడెంటిటీస్, ఇట్ విల్ ఆల్సో బి డిఫికల్ట్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ ఆల్సో. దేర్ఫోర్ దట్ షుడ్ బి రెస్పెక్టెడ్ మ్యూచువల్లీ. ఓకేనా? దెన్ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ చెకింగ్ ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్? ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్ లో then of course this is all together a report, how to present a report, the standard procedure or protocol. Then the title is there, expected duration of that particular project, identity of field research and organizational base, the fellow who is conducting the research, their identity, their positions should be revealed, given. Then also organizational base, responsible for positions and purpose of the study should also be spelled out. Then sources of funding, who is funding this particular project should also be given, mentioned. Then protocol, all these things will of course are the components of the protocol. Scientific background, some rationale for conducting the study should be offered. Then design of the study, what kind of methodology that is followed for taking up the study. Then potential benefits and hazards, what are the various benefits out of this particular research and also hazards, obstacles, అటువంటి అన్ని కూడా స్పెల్ అవుట్ చేయవలసి ఉంటుంది. దెన్ రిక్రూట్మెంట్, ఇఫ్ పార్టిసిపెంట్ ఇస్ కంపల్సరీ, రిక్రూట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్, ఇఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇస్ కంపల్సరీ, ద పొటెన్షియల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ నాన్ కంప్లైన్స్ మస్ట్ బి ఇండికేటెడ్ టు సబ్జెక్ట్స్. If voluntary entitlement to withdraw consent must be indicated, so consent should also be withdrawn if necessary. So informed consent that should be taken. Then also data protection, data should be protected, that should not be revealed. Confidentiality and anonymity should also be maintained. Then monitoring of the research at any stage. If the funder interested, he can also monitor the project at what stage the project is now in progress. Then dissemination of findings. So finally the findings have to be revealed. These are the protocols of any research and also ethics. So this is about the procedure that has to be followed by the researchers with regard to the ethics to be followed by the social science researchers. That's all about this unit number 21. Now let us move into the unit number 22, which is connected with communicating psychological research, APA guidelines. And finally, this is the last unit related to this particular paper, communicating psychological research, how to communicate. Then APA guidelines. APA means American Psychological Association. So we are following, normally we follow American Psychological Association guidelines for conducting the research. The procedures that are listed out in that particular manual, which is brought out by APA, American Psychological Association. We are supposed to follow all those things. Okay, now? Then, of course, now APA 7th edition, we are following APA 7th edition.
That is the manual related to research. How to go about the research, that is the manual or the rules of conducting any research. APA 7th edition, that is in progress. So according to that only how to conduct the research. Those are the guidelines which are stipulated by APA for conducting research, that too psychological research in psychology. Then how to communicate means sources of information. You can use the journals, whatever that you have, of course, done the research. You can also publish in the journals in the form of articles, conference proceedings. You can also present your findings in the conferences, and also you can publish a book. Then also give your results to the government. Then also you can publish that in newspapers, thesis, dissertations, internet also. So sources of information, ఇవన్నీ రీసెర్చ్ కి పనికొస్తాయని చెప్తున్నాడు. You can get the information from all these sources. Similarly, you can also communicate your research results by publishing your article in the journals, by bringing out a book, or publishing the newspapers, or some other present your findings, the conferences like that. So these are the various sources for getting the information. Okay, thesis and dissertation into das over. Writing for the behavioral and social sciences. How should be the writing for the behavioral means all your psychological issues will come under behavioral sciences and social sciences. Social science means your history, your sociology, your political science, all those things will come under social sciences. But your psychology comes under behavioral sciences. And for that purpose, how should be the writing of the research report? Then ethical reporting of research results. The essence of the scientific method involves observations that can be repeated and verified by others, data retention and sharing. The data has to be retained and that has to be shared. Then APA encourages the open sharing of data among qualified investigators. So APA means American Psychological Association, encourages the open sharing of data among qualified investigators. Qualified ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవచ్చును. Then duplicate and piecemeal publication of data should not be done. Once that is published, again that should not be repeated, and also that should not be published in pieces. Your report should not be published in pieces, because there is a danger that information whatever that you published earlier can also be repeated in the next article also. So therefore, the duplicate and piecemeal publication should be avoided. Then also piecemeal publication. Next, reanalysis of published data. You can also reanalyze your published data on the basis of the, what shall we say, the responses of the readers. You can also reanalyze of your data which is published. If you want to strengthen your reports or the research reports, you can also consider the comments of the people who have gone through your script. Then also alerting the editor. Editor ko alert chestundali. Editor will also keep your data. Then plagiarism means copying the work of others. That should not be done. Plagiarism. Plagiarism means copying the work of others. If you want to copy as is the work of others, you are supposed to cite the name of that particular candidate and the year in which he has published. Okay, na? So ఆ విధంగా వేరే వాళ్ళ వర్క్ ఇక్కడ కాపీ చేయకూడదు. That is known as plagiarism. Nowadays, your research, if you are conducting research, your plagiarism should not exceed more than 10%. Copying అనేటటువంటి 10% ఎక్కువ ఉండకూడదు. మీరు ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు రెఫర్ చేయాలనుకుంటే you have to mention or cite the fellow who has given that information and సంబంధించిన details. This is taken from so and so person, from so book, from so and so maybe information source, and again the area, the year should also be mentioned. So ఆ విధంగా ఇతరుల వాళ్ళ వర్క్ ను కాపీ చేయడానికి వీలేదు. Similarly, self plagiarism means if once your work is already published, the same should not be used. That should also be avoided. ఇంతకుముందు మీరు పబ్లిష్ దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు అనుకో, మీది కదా అని చెప్పి ఏమవుతుందని చెప్పి అది కూడా దట్ విల్ ఆల్సో యూ విల్ ఆల్సో బి కాట్. చాలా ఇప్పుడు చెకింగ్ చేసడానికి చాలా ఉన్నాయండి. మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక కాపీ చేయాలనుకుంటే there are so many machines which can also verify how much of information is copied. If you copy the whole thesis 100%, this is copied thesis. This cannot be allowed for
submission. Then also there are certain things you should also keep in mind with regard to writing. There are two words, effect and affect. So many people commit mistake and for using these things. సార్ మీ టైం అయిపోయింది, అయినప్పటికీ నేను కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? Please, sir. Okay, okay, sir. సో Please, చాలా sir. మంది తప్పు Thank చేసేది you. ఏంటంటే, హలో Thank you, sir. చాలా మంది నేను చూసేటటువంటి వాటిలో దే డు నాట్ నో ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది అఫెక్ట్ అండ్ ఇఫెక్ట్. వెన్ టు యూజ్ అఫెక్ట్, వెన్ టు యూజ్ ఇఫెక్ట్. Effect is always positive, affect is always negative. But most of the cases, what I observed was that they use affect. If it is a positive statement, if I take this dose, that will affect my health. Similarly, if I take this particular medicine, that will also affect my health. Affect ante particular ఆ మెడిసిన్ మీరు తీసుకుంటే మీ ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. In that sense, you have to use affect, AFFE. బట్ మీ ఆరోగ్యం బాగుపడుతుందా అనుకుంటే, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ టాబ్లెట్, యువర్ హెల్త్ విల్ బి ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. దేర్ యూ కెన్ యూజ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ little bit careful about the words that you use in your research reports. Similarly, proofs, this word should not be used. End prove chestavu, you cannot prove according to the data. You have to mention that only. According to the data, the results indicate that. Such kind of wordings should also be used. But don't use proved. I have proved this. Don't use that prove. Then also use independent variables, dependent variables properly. Abba. This, I have seen some of those, research theses, they do not know even what is independent variable and what is dependent variable. కొన్ని పర్యాయంలో డిఫరెంట్ వేరియబుల్ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ గా ట్రీట్ చేస్తాము. అర్థమైందా? ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ should also be used as dependent variable at times, but there are certain things you cannot change that independent variable into dependent variable. For example, your gender, that is only independent variable, that cannot become dependent variable. Your age is independent variable, because it will affect some other things. It contributes, it influences, it impacts. Similar gender also. Kabatti these things are independent variables, and little bit careful while using these things. Then also use correct verb tense. And again, my dear friends, I am telling you, this is very much essential for general writing. It's not only your thesis. If you're writing any letters, suppose if you use the past tense, that should be continued throughout. If you want to present your data or the report in past tense, that should be continued. Normally, the report will take place after completion of your work. Therefore, you have to use the past tense only. That should be continued throughout the thesis. But don't use somewhere present tense, somewhere past tense, somewhere past perfect tense like this. You are not supposed to do it. అందుకని ఏం చేయాలంటే, ఇంగ్లీష్ రాకపోతే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలా. Your script has to be given to the people who are sound in English. Then avoid using first person singular. You are, as a researcher, you are supposed to not to use I say, I tell. No. The researcher says, the researcher tells. Such kind of words should also be used. I or we should not be used at any circumstances in the report. I or we should not be used. In that, always this third person, you would be a researcher, would be a third person, that should be presented by a third person. Therefore, you have to use the researcher, the investigator. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్? Yes, sir. Yes, sir. వెరీ నైస్. Okay, sir. ఓకే, వెరీ నైస్ అండి. దాని ఏపీఐ గైడ్ లైన్స్ అండి. ఇందులో మీరు చూడండి, ఏపీఐ గైడ్ లైన్స్ లో మీరు చేసేటప్పుడు సాధారణ ఏపీఐ గైడ్ లైన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు యువర్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ ఏపీఐ రూల్స్. ఏపీఐ రూల్స్ ఏం చెప్తాయంటే, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫార్ యువర్ రిపోర్ట్ 12 font size, టైమ్స్ ఆఫ్ రోమన్, న్యూ రోమన్. టైమ్స్ ఆఫ్ న్యూ రోమన్ లో స్క్రిప్ట్ ఉపయోగిస్తూ 12 font size ఉండేటటువంటి లెటరింగ్ యూజ్ చేయాలా. యువర్ font size should be 12 only. అర్థమైందా సార్?
Those people who are using computers, they know pretty well what is the font size of the letter. Is it 14, 15, 16, like that? Kada? But for this purpose, the body should be in Times New Roman. It should be 12 font. 12 font undala. Then one size of the 4 sides of a sheet, you have to leave the space 1 inch. Kada? ఒక ఇంచి అటువైపు ఇటు రైట్ సైడ్ అండ్ ఆల్సో లెఫ్ట్ సైడ్, ఆల్సో టాప్ and also bottom. You have to use A4 size bond paper only. Then the page numbers should be mentioned at the top of the right side. Okay, na? And you should also, for every paragraph, there should also be a tab. Paragraph start చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ట్యాబ్ ఇవ్వాలా? ఏం సార్? తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ కామాస్, సెమీకోలన్స్, and all these things have to be taken care of. Then you have to mention the citations also. Wherever somebody is referred, some work is referred, you have to cite from which book, from which person. All those details should be given at the end of your report, which we can call them as citations or bibliography. Figures should also be given in the report. Graphical presentations should also be there. So you should also have tables. So ఆ విధంగా మొత్తం అలా చేయవలసి వస్తుంది. And for practical knowledge, you kindly go through the PhD report or any report, research report. Then you find out all these things which are to be done as per the APA rules. So మీరు థీసిస్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతాయండి. ఒకసారి థీసిస్ చూస్తే then you can understand APA rules. ఇంకా మీరు స్టడీ చేయాలనుకుంటే APA 7th edition rules, 7th edition చూస్తే మీకు నెట్లో టైప్ చేస్తే we will get all the details of that APA rules. Now which is progress means 7th edition. And these are the various issues which I would like to share with you. And I think I have completed almost all the units that are given to me for discussion purpose. And this has become a class almost. It's not contact class. It is completely a discussion or a teaching class kind of thing. Normally it should not be done if I understand what contact class means. That's all about. And now all your questions. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్. సో మీరు ఇంకోసారి కొన్ని చదవండి, ఇవి దీంట్లో ఉండేటటువంటి విషయాలు you can also understand Sir, very well. important units for examination purpose, sir. Who is that person? It's me, sir, Kamran, sir. Come on, sir, I cannot tell you. Already I told you also, every point is very important. All the 22 Yeah. units are okay. You get questions from each and every point. You are not supposed to miss out. You are not supposed to omit, nor you miss any unit, because the rules are prescribed in such a way the examiner has to set questions from each and every unit. So if you ask me which is important, means every single component of all these 22 units are equally important. Okay, sir. Kamar Unisa. చాలా మంది Yeah. ఇదే అడుగుతున్నారు ఏంది. I think this is the question quite common. Quite often I used to get, sir, which is important? No. Unimportant, madam. If you ask me, నేను injustice చేసినట్టు లెక్క అవుతుంది. If you ask me and then I say, this is the unit is very important. No. If you get any question on that, then sir said, you omit this particular unit, then you No, concentrate all on units this. are important for us, sir, but for examination purpose, I'm asking. Even for examination purpose also, each and every statement or the sentence, the word, starting from the word to the last word, equally important. Okay. Question kuda important చెప్పాలి, అది కాదు ఎవరికి ఇట్లా ఈ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ ఏంటి, వాట్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్. బట్ అమెరికన్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ is something different. వాడు దట్ ఓపెన్ బుక్ సిస్టమ్, ద క్వశ్చన్ వుడ్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్. మీకు బుక్లు ఇచ్చేసి రాయమన్నా రాయలేరు. That's what the kind of examination system that is existing in America. That open book system. They can also do it. The time will be given to the student. He can do it at anywhere. Then 2 days of time will be given to the student to write that particular examination. But the question would be very, very, very tough. Correct ఉండాలి కదా ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం లాభము, నేను బుక్కులు మీకు ఇచ్చేసి మీరు చూసుకోండి అన్నా కానీ చేయలేరు. కాబట్టి thorough knowledge ఉండాలి. If you want to have thorough knowledge, then you have to repeat and re-repeat and further repeat all the chapters again, my dear friends. మీకు మరల నేను చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే the material that is given to you is quite confusing, complex also.
దానికంటే మీరు బెటర్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకాలంటే డౌట్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో గో ఇన్ టు ద నెట్లో యూ కెన్ ఫైండ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దిస్ పేపర్. మిగతా పేపర్లకు ఈ పేపర్లకు దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. This is not a general paper, this is completely technical paper. This is completely technical paper. You cannot use liberally your language, their general language. Here the research language is something different. That's the reason why I ask you, try to understand as much as possible. Then you can do miracles. సో ఇక్కడ కొద్దిగా కాంప్లెక్సిటీ ఆ మెటీరియల్స్ మీకు ఇచ్చినట్టు మెటీరియల్స్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటే ఈ మెటీరియల్ చదవండి. అర్థం కాకపోతే నెట్లోకి వెళ్ళండి. యూ ఫైండ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. ఎగ్జాంపుల్స్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ ద సేమ్. నేను అలాగే చేశానని మీకు అలాగే చెప్తున్నాను. నేను ఎన్నిసార్లు చదివింటానో తెలుసా మీకు? ఒకసారి అందరూ పైకి రండి చూద్దాం. ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ ఫేసెస్. అంతా కలిపి ఎంతమంది ఉన్నారు? 14 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎస్, నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చారు. సార్ అలా సార్ ఇక్కడ మీరు ఓపికగా మమ్మల్ని భరించి చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. భరించడం కాదు, ఇట్స్ హాబీ ఫర్ మీ, ఇట్స్ హ్యాబిట్ ఆల్సో. టీచింగ్ అనేటటువంటి బర్త్ నుంచి వచ్చినటువంటి విధంగా ఉంటుంది నాకు. మై బర్త్ రైట్. కనపడుతుంది సార్, మాకు మీ ఇంట్రెస్ట్ కనపడుతుంది. అందుకని పెద్దగా నేను వరీ కాను టీచింగ్ విషయాలు. ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆల్సో. I make as many times as possible. Reread also till I get perfection. అలా కూడా మీరు కూడా చదివితేనే కానీ చాలా సార్లు ఈ పర్టికులర్ పేపర్ కొద్దిగా అర్థమయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుందని నా అభిప్రాయం. ఎనీ మోర్ ప్లీజ్ అదర్ థింగ్స్ చెప్పండి మిగతా వాళ్ళు. యా సార్, ఎనీబడి ప్లీజ్ ఆర్ రియాక్టింగ్? శ్రీశైలం గారు. ఓకే, అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ వీడియో క్లాసెస్. Any site address is there, sir? May particular video classes? Site address చెప్పండి. There are many videos that are available on research. I think you have these videos. మీరు just you type it. Videos which are of course available on research. You can get also. Not for research, sir. In exam purpose, we are reading our textbook and also for videos on the textbook particular lessons. దాని మీద అవైలబుల్ గా మీకు నెట్ లో చాలా చాలా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ ఉన్నాయండి. లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ఎనీ ఇష్యూ ఆఫ్ ఎనీ పేపర్, ఎస్పెషల్లీ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ మీద. దేర్ ఆర్ సో మెనీ వీడియోస్, పీపీటీస్ ఆర్ అవైలబుల్. శ్రీశైలం గారు, నాకు తెలిసినంత వరకు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ మీద యూ కెన్ గెట్ అబండెంట్ వీడియోస్. కాబట్టి రీసెర్చ్ మీరు టైప్ చేస్తే మీకు నెట్లోకి వెళ్ళి యూ విల్ గెట్ సో మెనీ వీడియోస్, పీపీటీస్ ఆల్సో, పీపీటీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వీడియోస్. అండ్ ఐ థింక్ మీకు ఇంకా కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ అందు నుంచి తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దాంతోపాటు నెట్లో ఉండేటటువంటి లిటరేచర్ కూడా స్టడీ చేయండి, కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా. Out of all those, sir, our book is good enough, sir. It's very our good book enough. material is good enough. This is very comprehensive also, very critical also. If you follow that book, it's okay. If you have any problem, then these are the alternatives. I'm just suggesting the alternatives besides your book. Yeah, మీ బుక్ చాలా వరకు మంచిగా రాశారండి. కాంప్లెక్సిటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. If there are any problems, for that purpose I'm talking of the videos, I'm talking of the literature that is available in net on related issues. Any more please? Then about I would like to go to this. ఎవరు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు చాలా మంది. రేణుక గారు చెప్పండి. ఉన్నాం సార్. చెప్పండి రేణుక గారు. ఉన్నాం సార్. చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంది మీ క్లాస్, చాలా చక్కగా బాగా ఉంది సార్. మంచిది, చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ రేణుక గారు ఫర్ అప్రిషియేటింగ్ మై క్లాసెస్. నిజంగా చాలా ఎనర్జెటిక్ గా, అసలు మిమ్మల్ని చూస్తే మేము కూడా అంతలా ఎప్పుడు తయారవుతామా అని ఉంది సార్. మీరు టీచర్ కాబట్టి మీరు నాకంటే బెటర్ గా చెప్పొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. చెప్పచ్చు కానీ సబ్జెక్ట్ సార్, అట్లా సబ్జెక్ట్ మేము కూడా అంతలా థరో ఎప్పుడు అవ్వాలి అని. అవుతారు, ఏముందండి ఎక్స్పీరియన్స్. అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే నేను చాలా రోజులు చెప్తున్నాను కదా, చాలా సంవత్సరాల నుంచి. అవును సార్. సో ఐ థింక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఈస్ దేర్.
ఫ్లో సార్ అండ్ ఫ్లోనే ఫ్లూయెన్సీ. కాకుండా మీ క్లాస్ లో ఎనర్జీగా ఉంటుంది సార్. ఫ్లో కూడా వెరీ గుడ్, దట్స్ గుడ్, దట్స్ ఇట్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. ముందు ఫ్లో సార్, ఇట్ ఈస్ ఎనర్జెటిక్ క్లాస్ సార్. అదే సార్, కొద్దిగా మిమ్మల్ని ఎనర్జైజ్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే నేను మేము క్లాసెస్ లో మధ్యాహ్నం పూట అంటే ఈవినింగ్ టైం లేదా మధ్యాహ్నం కొంచెం అప్పుడే తిని నిద్రలాగా ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మేల్కొల్పే విధంగా ఉంటుంది సార్ మీ క్లాస్. చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్లీ నేను ఎందుకు గట్టిగా అరుస్తానంటే మా వాళ్ళు కూడా బయట నుంచి వింటుంటారు. దర్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ ఆల్సో. నువ్వు ఎవరికి చెప్తున్నావు? స్టూడెంట్స్ ఉండేది ఎక్కడే కదా చెప్పేది, నీ మాటలని సుమారుగా 1 మైల్ దూరంలో వినపడుతున్నాయని చెప్పి. Post lunch boosting class, sir. అదే, ఎందుకంటే లంచ్ తర్వాత కొద్దిగా ఉంటాం కదా, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లెథర్జీ ఉంటుంది కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా నా వాయిస్ డబుల్ చేసే అవకాశాలు కూడా కనపడతాయండి. ఇక్కడ నుంచి నేను క్లోజ్ అయిన తర్వాత దెన్ హౌ టు గెట్ రీఎనర్జైజ్డ్. మళ్ళీ నేను రీఎనర్జీ కావాలి నాకు. Of course, I can take all those measures. Whatever the energy loss is there for a result క్లాస్ of this ఏరని class. అమ్మా బజారంగిల మన ఎవరమ్మా మాట్లాడే తల్లి? Yeah, then please others. ఇంకేమైనా మాట్లాడేది చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్? ఎనీవే, ఐ థింక్ నెక్స్ట్ టైం మనం కలవమనుకుంటున్నాను సార్. I think there may not be any opportunity of them interacting with on this paper. I don't know. There may not be any classes on this. Since we have completed all the units, the time that is given to me by the university, I just finished the task. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir, for your Once again, I thank all the members of this second year psychology, MSc psychology students. Thank you, sir. Thank you so much. Who are exposed to my teaching with regards to research methodology. I thank each and everybody from the bottom of my heart, and for your interaction, activeness, and of course, following my teachings and bearing with me also for these classes. Thanks a lot. Not bearing, sir. It's our pleasure, sir. Thank It's you our very much. pleasure, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Thanks for your time, sir. Thank you so much. Thank you, please, right. థ్యాంక్ యూ That's వెరీ all మచ్ about సార్. this Sunday, and have a nice time, and also better luck, and also good luck for your examinations that you are going to give very soon. Thank you. Thank you, sir. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you. Please, right. థ్యాంక్ యూ సార్, బాయ్. Thank you.